Give me my Romeo, and when he shall die, take him and cut him out into little stars. 늦은 시각 문학 공부에 열중인 범생이 넬과 힙합을 사랑하는 킹카 풋볼 선수 우디는 넘어지면 코다할 거리에 살고 있는 학교 친구들인데요. 공부에 방해되니 소리를 낮춰달라는 넬의 요구에 저질 농담으로 받아치는 우디. Morning, Daddy. Have some mail for you, princess. 범생이 출신답게 명문대 진학 면접을 앞두고 있는 넬은 특히 치맛바람 오지는 엄마의 기대를 한 몸에 받고 있고요. Thank you, Mother. Big game's coming up soon, huh, son? Yep. 그에 반해 풋볼 선수 사회팀으로 진학을 꿈꾸고 있는 자유로운 영혼의 소유자 우디. 부모님도 그의 선택에 지지해주며 둘 집 사이에 상반된 모습을 잘 보여주죠. Oh, nice crab horse. How's it hanging? Now, what say we ship this baby in the warp drive, huh? 같이 풋볼팀으로 운동 중인 꼴통 친구 호수와 차를 타고 학교 가는 길에 스쿨버스를 놓쳐버려 걸어가고 있는 넬이 눈에 띄게 되는데 Well, looky here. Thank you. No one will notice. Nice look. 이웃에 살고 있지만 앙숙 사이인 그들인데요. 우디가 등굣길에 있었던 일을 놀려대듯 사과했지만 똑부러지는 성격의 넬은 우디의 녹록치 못한 가정사까지 들먹이며 지금은 니네가 날 놀리지만 나중에 니들은 내 밑에서 이류 인생을 살게 될 것이라며 우디에게 마상 제대로 날려버리며 그들의 전쟁은 시작되죠. 박물관 현장 학습을 나왔는데 누가 앙숙 아니랄까봐 자료조사에 한조로 편성된 그들인데요. 마법이 깃들었다 설명했던 조각상 앞에서 서로에게 온갖 욕을 퍼부으며 싸우게 되는데 Neanderthal. Spaz. Toad. Skank. I like big butts and cannot lie. You motherfuckers people. 그렇게 일과를 마무리하고 잠자리에 드는 그들. Oh, God, my head. Time to wake up. Oh, my God, I have tits. Oh, my God, my dick's gone. Oh, God. This must be a dream. Huh. This is my room? 조각상의 저주로 둘의 영혼이 바뀌어버렸죠. Go away. Go away. Go away. Go away. Your oatmeal's on the table. That's cool. I already took a dump like the size of my own head. Excuse me? Jesus, people eat puke. Do you have oatmeal? You shitting me. Let's go. I am going to die. God, I'm gonna get on a bus. Oh, hey! Let's go. Yeah, you too. And this dress is just amazing. What the hell have you done to me, witch lady? 학교에서 마주친 그들은 이게 무슨 일이냐며 서로에게 따져 묻지만 당연히 둘 다 알 리 없었고 넬의 감정은 북받쳐 오르게 되는데 Pig. I don't want to be a boy, okay? Don't cry, not here. Look. Tomorrow we could be back to normal.
Gotta get through the day. Try not to attract any unnecessary attention. No? 체육 특기생인 우디의 영혼은 선생님의 질문에 엉뚱한 대답을 당연한 듯하며 망신을 샀고요. She's American. And she's alive. 범생 이미지에 스크래치 심하게 난트라 열받은 넬과 그럴 수 있는 거 아니냐 하는 우디는 서로 감정의 골이 점점 깊어만 가는데 급기야 오후에 풋볼 연습이 있었던 우디의 탈을 쓴 넬은 어떻게든 빠져나가려 했지만 대회가 일주일밖에 남지 않은 터라 멱살 잡혀 참가하게 되죠. Sorry, coach. Go. Sorry, coach. Got it. Playing like a damn woman. 마지막 경기 컨디션에 따라 구단들에게 스카웃돼 가는지라 친구들에게도 정말 중요한 경기이기에 우디의 부진함이 더욱 걱정되는 코치인데요. Oh, man. Okay. 인생 최대의 갈림길인 경기가 망하게 생긴 데다 샌님처럼 자신을 꾸며놓은 것에 화가 난 넬리 몸속 우디가 극딜을 넣는데 감수하라는 넬의 말에 우디는 결심합니다. You'll just have to put up with it. If that's the way you want it, sweet cheeks. What are you doing? Protecting your modesty. You look like a common prostitute. Damn, I was going for high-class hooker. Here goes. Nice penis. 승자 없는 진흙탕 싸움이 계속됐고 급기야 넬은 우디와 사귀고 있던 킹카에게 이별 통보를 하며 선을 넘어버리는데 Fuck on this, Woody Dean. 거기에 빡친 우디는 생물학적으로 처녀인 그녀의 몸에 첫날 밤을 선사해주겠다며 온포하고 떠나버리게 되고 범생인 넬은 멘탈 심하게 나가버리게 되죠. Tonight's big night for me. You too. Thanks. I need another beer. Let's get cracking, baby. 'Cause Daddy's back. 최근 행동이 이상해진 아들을 보며 어려운 형편이라 반드시 풋볼로 성공해서 뒷바라지 하겠다는 마음에 스트레스를 받는 거 다 안다며 엄마 아빠는 네가 어떤 모습이든 괜찮으니 부담 갖지 말라며 위로해줬고 평소 그들의 거친 모습을 보며 하류 인생들이라 편견을 가졌던 넬은 그런 자신의 모습에 반성하는 시간을 갖게 됐죠. Any of the juice on that grease ball, Nikki? No. Him and Pencil, they got it on last night. Woody, you crying? 서로 네가 먼저 시작한 싸움이라며 책임 공방하던 그들은 특히나 상처가 너무 컸던 넬에게 사실 아무 일도 없었다 이야기해주는 우디였지만 이미 니키가 떠벌리며 학교에 소문이 더럽게 난지라 우디가 해결하러 나서게 되는데 Wasn't 100% true. 돼지 힘을 담아 직접 억울함을 풀고 사과까지 받아내는 데 성공한 넬. Jeez, what am I gonna do? 사건 발생 원인을 되짚어보다 박물관에서 마법의 조각상을 떠올리게 되며 당장 찾아가 보는 그들인데요. Okay, you go first. You go first. You have the biggest mouth. 원래 친한 사이라며 되도 않는 거짓말을 하게 되는데 We get along really well. Real homies. To the end, bro. Let's do it. Maybe he only speaks Mexican. No, please, not the tears, please. 답이 없다 판단한 그들은 일단 둘에게 무엇보다 중요한 일들을 성공적으로 치러내기 위해
서로를 단련시켜주기로 하는데요. Thou art more lovely and more temperate. He's not actually saying that she's like a summer's day. 낮에는 넬에게 풋볼 연습을, 밤에는 우디에게 문학 공부를 시켜주며 둘은 제법 가까워졌는데 Hey, you want one? 우디 몸속 넬은 우디의 아버지에게 원래 그들의 아버지들은 둘도 없이 친했던 친구 사이였는데 넬의 엄마가 수준 차이 난다며 반대오던 터라 할 수 없이 멀어졌다는 이야기에 충격을 받게 되는데요. Oh God, she's crying. You okay? No. What's wrong? 우디가 등교하던 길에 인싸 친구들 중 하나가 남친의 바람기 때문에 슬퍼하는 걸 보고 위로해주다가 마음에 들었던지 어떻게 그들의 파자마 파티까지 초대되며 참석하게 됐는데 의외로 단순했던 킹카 브리아나는 그냥 어울리고 싶어서 찾아왔다는 그녀를 선뜻 받아주며 파티가 시작됐죠. You're not seeing Woody anymore. Ugh, that is so I over. was only seeing him because he's football captain. Now, I couldn't help but noticing that you're a little on the, You should too. yeah, absolutely. What the hell? Let's do it. Step back, relax, and do exactly 3. You crack me up, you know that, boy. Tonight, I'm a lock target. 반면 우디 몸속 넬은 난생 처음으로 음주 가무를 즐기며 새로운 세상의 맛을 들이게 되는데 How you feeling? It's like someone picked up the room and started spinning it. Well, thanks for taking care of me. So you have to lunch? We have stuff to do today. Ooh, what is that? We're meant to be playing football. Look, it's not my fault. 거의 매일 같이 붙어있다시피 지내던 그들은 점점 서로에게 빠져들게 되고 급기야 졸업 파티 파트너까지 약속하게 되죠. It wouldn't be a date. No, no, no. Now wash hands, dinner. I'm gonna be kind of late tomorrow. Kind of. Kind of late tomorrow. 딸이 우디와 만나고 있다는 걸 알게 된 엄마가 멍청한 데다 문제하고 패배하라고 네 입으로 말했던 애랑 왜 어울리고 있냐며 나무라는데 그 이야기를 들은 넬 몸속 우디는 상처를 입고 말죠. Stop, you're gonna hurt yourself. 점점 서로에게 호감을 가지고 있었는데 뒤통수를 맞은 데다 진로 걱정까지 맞물리며 우디의 서름은 폭발하게 됐고 그 이유를 알게 된 넬도 미안한 마음을 가지게 되며 둘은 헤어지게 됐는데 드디어 결전의 날 먼저 우디가 명문대 문학과 면접을 보게 됐는데 딱딱한 면접 스타일에 주눅드는가 싶더니 이내 자신감을 얻은 그는 힙합 또한 시의 일부분이라 설명하며 자신만의 소울을 증명해 보였는데요. I don't believe I'm familiar with their work. Well, they're rap artists. They're dark humor. Here, check it out. Number 83, Johnny Chancellor. Here we go! Touchdown! Mel, hey, I didn't know football was your bag. Yeah, we're not doing too good. 힘 한 번 못 써보고 밀리던 넬이 우디의 모습을 보고 용기를 얻어 초인적인 힘을 발휘하게 되는데 Okay, point taken. And the kick is good. Time for one
경기를 마친 넬에게 스카우트 제의가 들어오며 우디는 한시름 나았고요. 면접에 최선을 다했지만 결과를 모른다는 우디를 넬이 괜찮다 위로하며 서로 고백을 하게 되는데 You know, if I have to spend my life as someone else, I'd be honored to be you. Ditto back at you. 그 순간 영혼이 정상으로 돌아왔고 승리를 축하해주는 친구들과 들이대는 브리아나 때문에 오해를 하게 된 넬이 떠나버리게 되는데요. Woody? 과연 그들은 사랑을 이뤄낼 수 있을까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글로 응원 또한 부탁드립니다. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 흠잡을 때라고는 단 1도 없는 완벽한 범생인 넬과 잘생겼는데다 잘나가는 풋볼 선수인 킹카 우디가 엎어지면 코달거린 이웃에 살면서 앙숙처럼 지내다 우연찮은 계기로 영혼이 뒤바뀌는 사건이 터지며 둘 사이에 일어나게 되는 일들을 재미있게 표현한 영화인데요. 멜로 로맨스 코미디 장르에 판타지까지 가미되며 아주 판타스틱 웃음이 끊이지 않는 장면들이 많이 연출됐는데 특히나 서로 상반된 성별을 연기하던 넬과 우디의 우스꽝스러운 연기가 정말 인상 깊었고요. 마냥 저 사람은 그럴 거야 라며 겉모습만 판단하고 편견을 가졌던 그들이 각자의 삶을 살게 되며 서로를 이해하고 변해되어 가는 장면들은 이 시대 많은 이들이 깊게 고찰해봐야 할 감독의 메시지가 아니었나 생각해보게 만들었던 2009년 3월에 개봉한 니커랭 감독의 보이걸싱 추천해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.